The structure of an IR team could be basically an outsourced investor relations department that works within the corporate communications and directly to the board of directors. Or it could be just an investor relations officer within the and towards the CEO and board of directors. The importance of IR. We all want money. We're here talking about investment and finance. This is the idea. Everyone and my colleagues over here have been talking about the lack of growth in terms of the market itself. Unfortunately, this can be promoted by having a clear and concise picture that is coming out from the company. It's coming out from the official people who make decisions on behalf of the company. It provides a clear reputation of the company. Today, if you have I'm not quite sure how many banks we have in Iraq listed on the stock market, but since none of them have any IR, we have no clear idea on any kind of strategic decisions that they're making or what their forward-looking paths are in the future as well. Different things that can happen that you can be responsible for. There's also other peripheral departments that IR can work through. We previously pitched an idea where we can take in corporate governance, for example. In many countries around the world, they request that the board of directors has a committee, a lujna, but this committee would be specifically, for example, looking into corporate governance. It could be specifically looking into risk. Different committees in different arenas, actually. It presents, for example, I'll give you something that I do, which is risk, managing risk. We ensure there's business continuity. Very recently, we've had the Kurdish independence referendum. A lot of the investors were worried about what's going to happen to our operations, the Zain operations in Kurdistan. Part of what I had to do was provide a complete risk assessment and business continuity plan to ensure that this company and its assets will continue, because we have shareholders, and these shareholders, we have to report back to these shareholders to provide them with clear information about where their money is going. We put in a few ideas about how we can work with the ISX and the ISC as well. Looking at the ISX today, we're looking at a total market cap of $11.5 billion. This is as of last week. My sources from Rabia. So coming back to Shwan talking about $150 trillion, we are nowhere close to this. Easily. We can, just by comparing to the local and regional stock markets, we should be tenfold the size of what we have today with 100 companies. This can be done by just providing a clearer picture and more stable and sustainable companies that provide just stability. Most of the companies on the stock market have their share prices below par, whereas you look at certain companies around the world who are trading at 25, 20, even times more in terms of PE. The ISX could be a great and fantastic source for IPO generation for the economy, which can support the Iraqi economy later in the future. We have so many, I think we have a session talking about entrepreneurs later on. All these entrepreneurs, this could be a great source for them in terms of where they can raise capital. It can be a great source for them where they can exit, and so on. We provided an idea of how we can work together with the ISX to promote as our responsibility as Zain, as being one of the largest companies on the stock market. We're happy to support the ISX today in terms of any methods and ideas going forward. So our idea is we would like to request officially to have an IR department in every single company. This should be a must. This should be a requirement. In most of the companies, they should have them. They should have at least a source and appointed person. This person can have the training. The training is available. Today, every September, I go to Dubai
or the Middle East Investor Relations Association. And all the countries are available except for Iraq, including Palestine. Palestinians come, they celebrate, they get their awards, and they leave. We don't even exist over there. We can provide the training. This can be done to all of the people, and it can be on par with the rest of the level of the people and in their colleagues around the world. We also discussed a few things where we can work on having websites for every company, an IR calendar, ensuring that they have financials coming out in the right time, disclosures and the importance of disclosures need to be understood, and corporate governance and taking care of that. And then later on, this can be done when we raise the bar for the stock market. Our idea is someday later in the future, we will be able to attend different various international roadshows. Having a custodian bank or not, it doesn't mean we have to be below the international level of how things should be done. In terms of best practice for IR, this can come a bit later on as well. In Zain, we ensure that there's always clear and concise and timely mannered disclosures. Some of you know we've had our own issues here with taxes, finance, etc. I'm not allowed to speak about much of that, but we always ensure that we have our disclosures ready, sent out to the ISC and the ISX on time, because there's a clear understanding that we have to abide by these rules and laws. And we also have to stick to our integrity. There's an element that you hear about different people speaking on the stock market, talking about how they heard about certain deals here and there. This is something that should not happen. The IR is going to be a front face for the company, and he should hold the confidential information for the company in very high regard. I've also recommended that every single company starts to produce IFRS accounting standards in addition to the Iraqi GAAP. Many companies do this around the world. I don't understand why we cannot do this, and just help international investors come and see, and we can be on a standard for everyone else. Finally, we have recommendations. I think there's a rocket over there. There's a reason for that rocket, because you aim for the sky. This is where you're trying to get to. Some of the recommendations go as following. Having a compulsory IR department, whether it's within or outsourced. There are plenty of companies and agencies, get in touch with them, outsource your IR department if you don't know what you're doing. Standardize and get your people trained under the Middle East Investor Relations Association in Dubai. We're happy to work along with them and bring in people here who are going to train IR professionals. And provide a digital platform. Have a website. Ensure you know when your financials are coming out. Ensure your disclosures are coming out at the right time. And ensure that everything is clear and concise. Provide IFRS accounting standards for all of these companies. We can set a date in a year or two or whatever. All of the Big Four are available here in Iraq, PwC, Deloitte, everyone else. They're all here. You can speak to them and have them produce your financials in accordance with your Iraqi GAAP. You can use Iraqi GAAP for your taxation, every other purpose, and still have a need for it. Ensure that there are correct and precise corporate governance and risk management principles in your companies, in your banks, in your financial companies, in whatever it is. You have to take in risk. This is a very risky country in many ways, and this has to be translated well. If you want to bring people to come and invest in this country, they need to understand that you're managing your risk in the right way. And then the next thing is just go for financial roadshows and see where that takes you. At least let's bring the standard up and see where we can go next. Thank you. Thank you, Saif. The perspective of a true world-class investor relations professional offering his insights and expertise. I do hope you heed his advice. Our final speaker, you'll be glad to know for this session before we break for the coffee break, is Dr. Ahmed Ala, consultant for Inana Advisory. It's my pleasure to welcome him.
سيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم. إنانا هي شركة بريطانية أمريكية عراقية متخصصة في الشؤون القانونية والاقتصادية. وبسبب ضيق الوقت تناول الموضوع التشريعي من قبل السادة الأفاضل سأكون مقتضبا في شرح الموضوع. نحن اليوم ضمن المؤتمر المتخصص بالقطاع المصرفي وضمن الموضوع محل البحث وهو الحوكمة المؤسسية. في البداية لابد من الإشادة بالدور المتميز للبنك المركزي العراقي الذي أصدر النموذج العراقي الأول للحوكمة المؤسسية. ولأهمية هذا الموضوع تناولته الكثير من المنظمات العالمية والدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية. ولكن ما هي الحوكمة؟ ما هي مبادئ الحوكمة؟ ما هي أهداف الحوكمة؟ ما هي أدوات الحوكمة؟ هذا الموضوع من المهم أن يكون معلوم للشركات الخاصة في القطاع الخاص. فمثل ما أشار الأستاذ شوان أنه إحنا نحتاج إلى بيئة تشريعية، وبنفس الوقت نحتاج إلى ثقافة قانونية من القطاع الخاص. نقدر نعرف الحوكمة بأنها مجموعة السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص التي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال توجيه ومراقبة النشاط الإداري الجيد مع مراعاة الموضوعية والمساءلة والنزاهة والشفافية والاستقلالية. أهم أهداف الحوكمة هي تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تقوية دعائم القطاع الخاص وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص وزيادة ثقة المدخرات والمستثمرين. نطاق تطبيق الحوكمة هي دليل للرقابة الذاتية في العمل الإداري، وبذلك يكون نطاق تطبيقها في جميع المؤسسات العامة في القطاع الخاص بما فيها الشركات المدرجة في الأسواق المحلية. وباختصار لدينا بعض التوصيات اللي هي recommendation. أول توصية هي إنشاء مثل ما أشار الزميل سيف أبو التمن قسم IR. إنشاء أقسام تعنى بتطبيق النموذج العالمي للحوكمة المؤسسية في الشركات كافة أسوة بما ورد في دليل البنك المركزي. ثانياً التعاقد مع جهات عالمية متخصصة في توجيه وتطبيق أحكام النماذج العالمية في علاقة المستثمرين والتي تزيد من ثقة المستثمر الأجنبي مثل ما أشار الأستاذ شوان. والتعاقد مع جهات قانونية واقتصادية عالمية لتكون جهة نموذجية في تطوير وتقييم العمل المؤسسي في القطاع الخاص، وتكون تقارير تلك الجهات معتمدة من قبل الجهات الحكومية. وشكرا. شكرا جزيلا لإنصاتكم وإصغائكم إلى التعبيرات المختلفة لوجهات النظر اللي تخص دراسة واقع الاستثمار في العراق، ومن تحديدا من خلال سوق الأوراق المالية أو سوق رأس المال في العراق. الحقيقة يمكن الاستنتاجات اللي تتبادر للذهن أنه هناك رؤية مختلفة، رؤية وكلنا نتفق بالهدف أن نريد نشجع الاستثمار بالاوراق الماليه، نشجع الاستثمار والمستثمرين بتاسيس شركات مساهمه وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في انشاء مشروعات تخدم التنميه في العراق، وايضا تخدم العواصر والتكامل في المجتمعات التي تتعامل بالاوراق الماليه من خلال اعتماد المعايير. احنا يمكن كلنا نتفق بهذا الهدف وبهذه الرؤيه، لكن ما نريد نخرج برؤيه متشائمه، بمعنى اخر انه كل الاجراءات اللي تتبع في سوق الاوراق الماليه لغايه هذه اللحظه هي تعتمد المعايير الدوليه. لذلك اللي تفضل به مستر شوان ومستر احمد حقيقه هي اساليب الدفاع عن استخدام المعايير الدوليه، استخدام عدم قبول المستثمر
سواء العراقي او الاجنبي بالاستثمارات اللي ممكن تضر بمصالحه على المدى الطويل وايضا انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، هذا جزء من الحمايه الخاصه بسوق الاوراق الماليه. نعم، لا تزال التشريعات بحاجه الى تغيير، التشريعات المعتمده لم يطرح عليها تغيير، وهذه حقيقه كنا نعاني منها، اقول نعاني منها. المشروعات اللي تخص قانون المصارف العراقيه، قانون الشركات العراقيه، قانون الاوراق الماليه او ما يسمى بهيئه الاوراق الماليه، لا تزال هناك الشراكه الموجوده بين القطاع العام والقطاع الخاص لا تزال مفقوده، خلي اسميها، ان لم تكن مفقوده فهي ضعيفه. واقعنا احنا ايضا يتطلب من كل المؤسسات، من كل المستثمرين، من كل الجهات الراعيه للاستثمار ان تعمل وتشد وتدفع بان يكون هناك تغيير لهذه الاجراءات، عدم قبول التعليمات او القواعد او التشريعات اللي ترجعنا الى الخلف او اللي تزيد من سيطره وتدخل القطاع العام في اداء ونشاط القطاع الخاص. اذا هي معادله، هي كفتي ميزان بين ان تكون هناك تنميه اقتصاديه حقيقيه بمشاركه القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الموارد النفطيه، تعزيز اعتماد الموارد غير النفطيه، وبين ان يبقى الواقع مثل ما هو او بالاحرى يرجع الى الخلف. هذه المعادله سواء المستثمر العراقي او المستثمر الاجنبي هو يعيها بشكل حقيقي. لكن تغيير هيك معادلات لا ياتي بسهوله، لا ياتي بدرجات او ببساط سحري مثل ما نسميه. احنا حتى ننتقل من التداول اليدوي الى التداول الالكتروني كان هناك معطلات. حتى نقنع المستثمر انه يتخلى عن الشهاده الفيزيكال سيرتيفيكت، الشهاده هاي الورقيه اللي يخليها تحت المخده بالليل مثل ما يقول، او يخليها في لوحه مؤطره زجاجيه، حتى نقنعها انه نوصل انه لازم تتحول الى ارصده رقميه ونوصل الى نسبه 72% في متراوحه. هذا استغرق من عندنا 3 سنوات. اذا لا نتخيل انه ممكن عمليه بناء سوق راس المال في العراق من دون تاسيس شركات مساهمه. في قانون الشركات العراقي معتمد من قبل وزاره التجاره من دون تقليل سيطره دائره تسجيل الشركات وسيطره المؤسسات الحكوميه وخصوصا هيئه الاوراق الماليه التداول، لكن هذا كله لا يخضع او لا يمكن ان يكون بدون ضوابط وبتعليمات. على هذا الاساس فعلا انه احنا كنا من المعارضين، وخلي الاخرين ايضا يكونون على بينه بها. احنا ما قبلنا بالقانون، قانون هيئه الاوراق الماليه او قانون الاوراق الماليه ان يمرر قانون متخلف، المسوده تبعه مسوده متخلفه، لذلك عدنا مره ومرتين وثلاثه وراح نظل نعيده يصدر القانون وفق المعايير الدوليه. طالما هو بحاجه الى تعديلات، وطالما انه هو بحاجه الى ان يحاكي التطور الاقتصادي اللي موجود بالعالم، لا يمكن ان نقبل به ان يكون قانون على اقل تقدير قانون اعرج. مثل ما ذكر استاذ سيف انه ليش كل الشركات ما تستخدم المعايير الدوليه او القواعد الدوليه؟ الحقيقه يمكن اللي ما معلنه انه لحد الان ديوان الرقابه الماليه ومجلس المعايير الماليه لحد الان لم يطلق اناونسمنت يذكر انه في اي سنه سيطلق استخدام المعايير الدوليه. انا متاكد انه كثير من الشركات العراقيه، كثير من مراقبي الحسابات، كثير من المؤسسات الدوليه تشجع او تدفع باتجاه استخدام المعايير الدوليه في المحاسبه. لكن لحد الان اذا لم تجز لك، هذا يؤيد كلام الاستاذ شوان انه هناك يجب ان ندفع بالقرارات او القواعد او التعليمات تحديدا ان تتغير. نعم صار لها 7 سنين او 8 سنين، لكن المتغيرات التي مرت هي كثيره. يمكن ان اعتقد انه هسه الوقت المناسب جدا في ثوره الاصلاحات الاقتصاديه او اطلاق شعار على اقل تقدير، خلينا نسميه اطلاق شعار الاصلاحات او التغيير او اعتماد المعايير. كلنا خلينا ندفع به، ليس فقط سوق العراق الاوراق الماليه، وليس شركه الربيع، وليس شركه مستر احمد، ولا شركه زين. كل من يكون او صاحب قرار او يجلس في ندوه او في مؤتمر خلي يركز على هذا الموضوع، انه يجب اعتماد المعايير الدوليه. واحنا البارحه كنا سعيدين بوجود منظمات دوليه، الIFC او منظمات دوليه اخرى
كان بودنا انه نطرح هذا الشعار ونطلقه انه عدم اعتماد اي قانون لا يعتمد المعايير الدوليه في مواده. شكرا جزيلا. To all our speakers, please would like to follow. Thank you. Let's go.